이곳은 태국의 역사가 있는 곳 아유타야입니다. Cook the food for themselves. 와. 여기는 태국 역사의 중심지인 아유타야입니다. 이렇게 주변만 이렇게 걸어가도 굉장히 많은 유적지들을 볼 수가 있는데요. 오늘은 이곳 아유타야에서 자전거를 타고 태국의 역사를 듣는 자전거 역사 투어를 가보려고 합니다. Yeah, bicycle. Hello, nice to meet you. Your guide. Yes. Ah, nice. But we met one more family joining us. Would you do one single line, one line, not go together? Sometimes I speak Thai, sometimes I speak English. No Korean. 이제 아유타야 같은 경우에는 평지고 높은 건물들이 없어요. 높은 건물들이 없다 보니까 굉장히 더워요. 나무 위키 같은데 검색해도 징그럽게 덥다고 돼 있을 만큼 진짜 엄청 더워요. 아니, 무슨 코끼리도 타고 다니네요. What the royal temple belong to the grand palace of Ayutthaya for the king to do some ceremony here. King number 8, king number 9, king number 10. This is the same of the royal family. We keep one small part of the ash of the king. You see the way to get inside the big stupa. Nowadays people cannot go inside because of somebody when they go inside drawing. There's father and brother and younger brother. Absolutely. 8대 왕, 그리고 9대 왕, 그리고 10대 왕의 이제 유골이 담겨 있다고 하네요. 이제 전체적으로 이제 비가 많이 오다 보니까 탑 자체도 이제 꺼멓게 됐고, 여기도 이제 전쟁으로 인해서 많이 그냥 파괴가 된 것 같아요. Ayutthaya to be our longer capital city of Thailand. Ayutthaya, let's say around 1767, after Burmese. After they came here, they burned Ayutthaya city. One reason, more land, more power. After they burned Ayutthaya city, how long? Let's say about 7 days, 7 nights, or about 1 week. That's why all of the temple, all of the building, all of the palace is gone. 이게 어떻게 일주일 만에 이렇게 다 파괴가 됐다고 하니까 와 진짜 엄청납니다 진짜. 전반적으로 아유타야 같은 경우에는 이렇게 자전거 도로가 굉장히 잘 돼 있네요. 그래서 사원들도 이제 다 근처에 있어 가지고 이렇게 자전거를 타고 이제 이동을 해도 괜찮은 것 같습니다. Nobody knows which king ordered to build this temple. But we think this temple not far from the palace. Maybe it was built at the same time. We make the ear bit quite long ear. We are thinking about long times ago when people die. That's why most of the Buddha statue we make like a long ear. It means long life. We are thinking about when the people generate to make the Buddha statue. Always smiling. When we give some of donation money, number 1, flower. Second one, incense. And people, they would like to stick the gold leaf on the Buddha statue, it for good luck. If somebody is specific with something, different part of the body. If somebody, no boyfriend, no girlfriend, they put on the heart. It means they feel in love in the future. If some, believe. 꽃을 놓기도 하고 향초를 놓기도 하고 아니면 금색을 이렇게 붙여가지고 연인이 생기게 해달라고 돈을 많이 벌게 해달라고 다양한 방식으로 이제 그렇게 기도를 하나 봐요.
Nicholas and Lee, did you have so many questions here? What Thailand people thinking about Ayuthaia's meaning, like have meaningful in there? We are the center for trading. We send export to European country. What the best export when we are sending to European? Rice, spicy, pepper. Long time ago, and nowadays we are very less from the people who would like to be the farmer. They think hard working, less money. 예전에 이 아유타야 같은 경우에는 이제 강이 다 주변에 흐르다 보니까 이제 외국으로 이제 무역을 많이 하는 그런 중심지였나 봐요. 무역의 중심지인 도시였나 봐요. Give me 10 baht because I answer your question. Give me 10 baht. 확실히 이게 사원들을 계속 보면서 느끼는 것들은 전쟁 때문에 이제 모든 사원들이 많이 파괴가 돼 있는데 여기는 사원이 하나가 엄청 큰 게 있어서 막 둘러보고 하는 게 아니라 작은 사원들이 이제 여러 개가 있어가지고 이제 한 포인트 한 포인트씩 이렇게 구경을 하면서 이제 돌아다니는 그런 특징이 있네요. 되게 이건 또 색다른 것 같아요. One very famous belong to the Ayutthaya. Some dessert. This is a very famous belong to Ayutthaya only. The green pancake we call roti. You add sai mai inside the pancake and then roll it up and then eat it. And then how to say delicious in Korea? 맛있다. Masta. 알로이. Arroy. Arroy. Where's One the piece for Roy? Lee. One piece for Nicholas. 네, thank you. 밖에는 되게 메밀 전병처럼 고소한 전처럼 돼 있고 안에는 되게 꿀타래로 있습니다. 약간 인사동에서 파는 꿀타래 같은 느낌이 있네요. 맛있네요. This is the holy animal in Thailand. 와우. 장. 장, thank you. It's very super nice tour. 네, 로띠도 받고 그리고 태국의 신성한 기념품 코끼리도 받았습니다. 우리나라 돈으로 한 5만 원 정도 내면은 이제 할 수 있는데 이게 좀 비싸다고 좀 생각을 했었는데 그래도 뭐 이것저것 많이 주시네요. 뭐 잘 보관해야지. 우리나라 경주랑 비슷한 느낌이 많이 듭니다. 되게 높은 건물도 없고 중간중간에 가면 계속 유적지가 보이고 약간 역사의 도시에 온 기분이 확 드네요. The temple from now. This is the one temple still active temple, not burned by the Burmese. Why? They don't have a time? Our king from Ayutthaya and their king from Myanmar. We talking each other. We need to stop fighting. And when everybody say yes, our king give the land here and some of the construction here. So they not destroyed because they stay in here. 이곳 사원은 이제 아유타야에서 유일하게 그대로의 원형 유지를 하고 있다고 합니다. Actually, from Thai people, we really concentrate to know what the day, what time, which month, which year when we was born. Because sometimes people they need to know something happening in the future. They will ask for the fortune teller. 여기에 있는 부처상들은 이제 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일 태어난 날짜를 모르는 부처상까지 있는데 이렇게 종류별로 해서 운을 점치나 봐요. 그래서 사주나 뭐 이런 거 볼 때 이제 날짜에 맞춰서 점을 짓는다고 하네요. Turn around, car. If you are looking on the ceiling, this is the most beautiful ceiling in the temple area in Ayutthaya for now. If you see on the Buddha head, we make like the crown, like the king. This is the Ayutthaya style of the Buddha, or the most beautiful sitting Buddha statue in Thailand. So most beautiful sitting position, Buddhist. Absolutely. 멋있네요. 그리고 뭔가 우리가 흔히 알고 있는 부처상이랑 좀 다르네요. 이게 전통 왕관도 쓰고 있고 전통 의상도 입고 있어가지고 훨씬 뭔가 웅장한 느낌이 듭니다. We found the Buddha head under the Bodhi tree there.
We found this Buddha head just only 50 years ago. It means after people chop so many heads, move away from the temple. We are thinking about maybe this Buddha head belong to this body. But you see, we make a new one on the sitting Buddha. We need to know about the new generation to know what is very important thing happening in Ayutthaya. We not totally build, we just keep it for the ruin, that's it. 와.